Evet efendim. Açılış konuşmalarımızı bitirdik. Şimdi bundan sonrası, yarın da dahil olmak üzere panellerimiz başlıyor. Şimdi aslında ilk bölümü biraz özetlemeye gerek yok. Gerek var mı bilmiyorum ama gerek Bakan Yardımcımız, gerek SDDK Başkanımız önümüzdeki döneme ait, hatta kısa döneme ait ciddi ipuçları verdiğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla ikisinin de konuşması bu açıdan sektör için önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi efendim panellere geçiyoruz. Artık yavaş yavaş afetlerin yarattığı etkileri konuşmaya başlayacağız. İlk panelimiz katastrofik afetlerde sigortacıların rolü ve katkısı olarak belirledik. Uluslararası katılımcılarımızın neredeyse büyük bir kısmı da uluslararası. Panelimizi Sayın Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Sayın Özgür Obalı yürütecek, moderatörümüz. Sayın Obalı'yı sahneye davet ederim lütfen efendim. Ki ben sonra konuşmacıları, panelistleri takdim edeyim. Buyurun Sayın Obalı. Hoş geldiniz. Evet, panelistlerimiz Yunanistan Sigorta Şirketleri Birliği Genel Müdürü Sayın Elina Papaspirapoulou. Elina, come on please. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Sayın Mehmet Üvez. Mehmet Hocam, buyurun. Hoş geldiniz. Evet. Efendim diğer iki konuşmacımız, panelistimiz online olarak bağlanıyor. Biri Japonya Hayat Sigortası Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hayata Komada online ekranda. Hello. Diğer konuğumuz Yeni Zelanda Sigorta Konseyi İcra Kurulu Başkanı ve Küresel Sigorta Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Tim Grafton. O da kendisi de online bağlanıyor. Hello Tim. Welcome. Buyurun. Özgür Bey söz sizde. Buyurun efendim. Evet. Sesim duyulabiliyor mu? Evet. Çok teşekkürler. Öncelikle heyecanın için mazur görün. Çok güzel bir kalabalık var. Hepinize özellikle bu önemli günde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım. Özellikle Sigorta Haftası'nın birazcık önemine değinmek için bir iki kelime edeceğim. Ama ondan önce de sabahleyin açılış oturmalarında bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza ve SDDK Başkanımıza, SPK Başkanımıza tekrar huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlar değindiler ama ben yine de hani bunun var olmasının sebebini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sigorta Haftası aslında sigorta bilincini toplumda güçlendirmek adına Sayın Başkanımız da değindi. Yönetmeliğe girmiş bir organizasyon ama bu sene Kahramanmaraş depremi nedeniyle Eylül ayına erteledik. Bir de pandemide yapmıştık bu ekstra ertelemeyi. Dolayısıyla aslında her yılın Mayıs ayının son haftası kutluyoruz hep beraber. İnşallah seneye her yıl geliştiriyoruz. Sizlerin gayretleri, eleştirileri ve katkılarıyla bu sene daha da iyi hale getireceğiz. Bu sene tabii ki Maraş depremi olduğu için de katastrofik riskleri ele almadan bir zirve olmaz dedik ve ana konumuzu ve temamızı bunu olarak belirledik. Birbirinden değerli konuklarımız bizlerle olacak. Bu demin de Noyan Bey'in de bahsettiği gibi ana tema olarak biz sigortacılar bu süreçte neler yapabiliriz, ne ödevler çıkardık aslında bunu tartışmak istiyoruz. Aslında ilk panel olarak, açılış paneli. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle ben tekrar birbirinden değerli panelistlerimi çok kısa sizlere takdim etmek istiyorum. Bu sırayla başlayacağız. Hayata Komada kendisi Japon Hayat Sigorta Birliği. Orada hayat ve hayat dışı ayrı iki birlik. Çok büyük bir piyasa olduğu için Hayat Sigorta Birliği kendisi
yönetim kurulu üyesi. Aynı zamanda da Hayat Sigortaları Gözetim Merkezi'nin genel müdürü. Kendisi bu alanda kariyeri 1988 yılında başlamış. Birçok rolde, üst düzey rolde rol aldıktan sonra bu göreve de, yani Consultation Office'in başına da 2018'de geçmiş. Kendisi ticaret üzerine Waseda Üniversitesi'nde 1988 yılında diploma almış. İkinci konuşmacımız Yunanistan'da benim de çok değerli dostum, beraber Insurance Europe Executive Committee'de birlikte görev yaptığımız Elina, kapı komşumuz, Yunanistan'dan buraya kadar lütfedip geldi. Kendisi hukuk üzerine Cappadocia University of Athens'ta diploması var. Ayrıca da yine Leibniz Üniversitesi'nden de diploması var kendisinin, Almanya'dan. Hali hazırda bu pozisyonu geçen sene Nisan ayında atandı. Kendisini bu vesileyle tekrar tebrik etmek istiyorum huzurunuzda. Aynı zamanda da Yunanistan Sigorta Çalışmaları Enstitüsü'nün de kendisi yönetim kurulunda yer alıyor. Bir sonraki konuşmacımız Mehmet Bey olacak. Kendisi yine çok değerli. Çok hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Mehmet Bey EBRD'nin, yani Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye ofisinin başında. Bu pozisyona 1 Ocak 2022'de atandı. Ankara'da kendisi ikamet ediyor. Kırmadı, bizi buraya kadar geldi. Geçen sene de katılmıştı. EBRD çok önemli bir paydaş bu süreçte. Biraz sonra kendisinden de dinleyeceğiz. Daha öncesinde de hazinede çeşitli üst düzey görevlerde bulundu Mehmet Bey. Kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, Elina gibi. Son sırada da Tim Grafton olacak. Tim de Yeni Zelanda, bizim gibi, yani Japonya ve Yeni Zelanda bizim gibi depreme çok maruz kalan ülkeler. Dolayısıyla onların deneyimlerinden faydalanmak burada çok değerli olur diye düşündük. Tim de aynı zamanda hem Yeni Zelanda Sigorta Federasyonu'nun başkanlığını yürütürken bir taraftan da kendisi aynı zamanda bizim de üye olduğumuz Global Federation of Insurance Association'ın, yani uluslararası dünya çapındaki federasyonun da aynı zamanda başkan yardımcısı görevini yürütüyor. Kendisi de hem bakanlıklar nezdinde çok önemli danışmanlıklar ve üst düzey görevler üstlenmiş durumda. Bu vesileyle ben panelistlerimi tanıtmış olayım sizlere. İzninizle başlayacağım. Panelistlerime seslenmek istiyorum. Özellikle ilk session'ı bir 15 dakikada sınırlı tutabilirsek, ikinci roundda da bir 5 dakika gibi bir süre planlayalım istiyorum. Ondan sonra bir 5-10 dakikada salonun sorularını alırız hep beraber diye planlayalım. İlk müsaadenizle Hayato'dan başlayayım, uzaktan. Hayato, Mr. Hayato Komada, very welcome and thank you very much for joining us today. Could you please tell us about your association, maybe in the first impression, and then maybe we would like to hear your experiences of big disasters. We know that Japan is also very vulnerable according to these earthquake disasters as well, and we know that last several natural disasters occurred in March 11th in 2011. The event began with a powerful earthquake and initiated a series of large tsunami. Could you tell us how did the Japanese insurance industry responded to this event, and what are the main lessons you have taken from these events? Thank you very much. The floor is yours. Thank you. Thank you for your kind introduction. I'm Hayato Komada with the Life Insurance Association of Japan, or the LIAJ. I'd first like to briefly take a moment to express my condolences to all the victims of Turkey's devastating earthquake in February. Today,
I'll be talking about the LIAJ's experience with the 2011 Great East Japan earthquake, how we dealt with the situation on the ground and its aftermath. While the situation may differ in each country or region, I really hope our discussion today will contribute to improving how we deal with natural catastrophes by sharing our experience. Here's today's agenda. I'll cover 4 main topics. Okay, let us begin with a brief introduction of our organization, the LIAJ. This slide covers the overview of the LIAJ. I'll not go over all the details in this slide, but would like to emphasize that all 42 life insurers in Japan are members of the LIAJ. And we have a very long history. We reached our 110th anniversary in 2018. People live long in Japan, but companies live long as well. Moving on. In this slide, I'd like to talk about the earthquake's overall damages and human casualties. On March 11th, 2011, massive earthquake with magnitude of 9.0 struck off the coast of Miyagi Prefecture, the largest earthquake in Japan's recorded history. The fact that it was the largest on scale caused damage over a very wide area, and it also generated a huge tsunami with a maximum wave height of more than 10 meters and the maximum run-up wave height of 40 meters, devastating coastal areas. Japan frequently experiences earthquakes, but the damage of the 2011 earthquake were mostly caused by the massive tsunami instead of collapsing buildings or tremors. Now, we will watch a short video clip of the devastation to give you a better idea. The earthquake caused approximately 15,900 people to lose their lives.
Moreover, the receding tides put people out into the ocean, causing many people to go missing. After 3 months, there were around 8,000 people missing with over 100,000 evacuees. This resulted in many cases where the policyholders, insured individuals, and beneficiaries passed away simultaneously, making these cases even more important to identify the proper beneficiaries. As the tsunami caused many people to go missing, it was also difficult to properly file claims and receive benefit payments since they were unable to verify the status of the missing people. Furthermore, many people traveled to distant evacuation sites, making it harder to communicate with them. On top of the massive number of victims, this unique situation made it even more challenging. Moving on. From here, I would like to introduce the overview of LIAJ responses and lessons learned. The life insurance industry's various measures responded to the damage caused by the earthquake, as the primary focus was on the importance of appropriate insurance claims and benefit payments. This meant that we used very possible resources to achieve our responsibility. Earthquake-related payments around to over 21,027 cases, totaling over $1 billion. This led to a reaffirmation of the significance of life insurance, which also contributed to the improvement of the reliability of the industry as a whole. This also resulted in the industry and insurers to apply the lessons learned from the disaster to day-to-day business operations, which enhanced the overall level of business operations and services as well. Next, I'll talk about the concrete response measures. Here, I'd like to especially emphasize how the LIAJ enabled the response measures by being a vital platform for cooperation. As companies vary in business models and sizes, it was essential to quickly tackle difficult tasks without leaving any companies behind while raising the overall quality of these measures. In the beginning of the disaster, our first priority was to provide daily relief and support to those who are worried about receiving insurance payments and making premium payments. From this perspective, two measures were decided. We first extended the grace period for premium payments. For monthly life premium, there is typically a 1-month grace period beyond the payment due date, in which the contract expires thereafter. But given the situation, this grace period was extended by up to 9 months. Next, for benefit payments, the filing process was simplified, requiring less documents than usual. This process also made sure that appropriate payments were made. Our member companies focus on thoroughly confirming the safety of the people and policyholders in the affected regions by leveraging every possible resource. Member companies assigned 26,000 staff members in total to provide guidance for the necessary process. Salespersons and agencies, even though they were disaster victims themselves each, went to customers at their homes and evacuation sites, confirming their safety and assisted them by explaining the required process. Although face-to-face sales channels in Japan are sometimes criticized as inefficient, the entire cost of
the process from insurance distribution to full completion of payment is very different compared to general goods and services. I think everyone could agree on this idea, and I reaffirm this, especially through this experience. Next is the disaster-focused policy inquiry system. This system was established shortly after the earthquake as a way to help people without any means of verifying existing policies for missing or departed policyholders. The system works by the LIAJ receiving the inquiries first and having member companies verify the policies. Approximately 6,800 individuals made inquiries, resulting in 63% finding their policies. This system proved to be highly valuable, especially in such a challenging situation. Now, about reaching out to people and policyholders in the affected regions. By using various methods to deliver necessary information to the victims scattered across different evacuation sites, we asked local authorities to coordinate our efforts. Initially, we focused on evacuation sites and later to temporary housing facilities or public housing to reach out to the evacuees. We also worked on public relations activities by providing essential information to the victim through local radio programs and local authority newsletters. At the time in Japan, everyone wanted to help the victims, and we asked the authority for help to assist them in the best possible way. And we were promptly able to build a relationship of cooperation with them. Moving on, the establishment of the cross-industry-wide database. There are cases where it is challenging for individual insurance companies to gather the necessary information to determine benefit payments. So the LIAJ decided to establish a cross-industry-wide database that compiled information on the departed in the affected regions. This enabled policies to be identified, facilitating further communication related to filing claims and receiving benefit payments. Moving on, this slide covers our request to the government and local authority. Previously, I mentioned the cooperation between local authorities, which was also true with the government. As seen in this slide, number 3 and 4, we asked the government to help with the difficulties related to the benefit payment process, and we solved these issues by receiving help from the government. For the sake of time, I'll not go into the details, but could address these issues during the Q&A session. Next, on the concrete example of enhancement based on lessons learned. Based on our 2011 earthquake experience, we have reviewed the disaster response manual. We also shared the details of disaster response and practices among our member companies. Each individual member company also reviewed its BCP and services. Some examples are listed here. As my final remarks, this slide summarizes how to pass on our experience and lessons learned from this aspect. For the first and second points, I believe that strengthening customer support and continuously striving to work on appropriate responses can lead to a
renewed understanding of the significance and role of insurance. This can also lead to the best preparation for the next major disaster that may come our way. For the third point, I mentioned at the beginning, the earthquake resulted in a large number of casualties, missing people, and evacuees due to the tsunami. In terms of the life insurance business, this experience foretells the future of an increasingly aging society, where collecting information or making the payment process rapidly difficult due to issues arising from such environment. In this sense, it is really important that we apply the lessons learned from the 2011 earthquake to our day-to-day business operations and services. Before ending my presentation, I would like to take this opportunity to share a very exciting announcement. As you can see in this slide, Japan's FSA will be hosting an event related to our discussion today. It is unfortunate that I'm not able to see you all in person today, but I hope I will see you all in Tokyo this November. Thank you very much for your time today. Thank you very much, Hayato. I mean, thank you very much for the invitation as well. We try to be there, hopefully. Şunu belirtmek isterim. Gerçekten hani burada da dinlediğimizde şunu görüyoruz ki aklın yolu bir. Deneyimlerle sabit olarak sosyolojik ve demografik farklılaşmalar, çok nüanslar hariç aynı tarzda biz de aynı Japon sigorta sektörü gibi Türkiye'de benzer refleksleri göstermişiz. Bu da gerçekten sektörümüzün ne kadar bu anlamda iyi bir çizgi yakaladığını. Çünkü onlar bizden çok çok daha bu konuda eskiler ve deneyimler, ama bizim de bu benzer refleksler, işte müşterilere hızlı ulaşma, proaktif taramalar yaparak poliçelere ulaşamayanları uyarma, dürtme gibi bir takım aktiviteleri gerçekleştirmiş olmamızdan dolayı da memnuniyet duydum açıkçası. Şimdi ikinci panelistimize geçmek istiyorum. Elina, if you don't mind, I want to raise your question, Elina. We are very sorry for what you have recently faced in Greece as well. I mean, recent catastrophic events. We are aware of it, so please accept our condolences. Even, you have these events in Greece. You are currently in discussion with the Greek state to formulate proposals for the establishment of a mandatory framework of the property insurance in Greece against not-cat events, followed by a draft scheme of public and private cooperation. What's your proposals for this? Can you please give us a little bit highlight? Thank you very much, Elina. Of course, thank you. Thank you, Özgür. Good morning to you. Good morning to all. A warm thank to the Turkish Association of Insurance Companies, and especially to my friend Özgür and your team for this kind invitation. It's a real honor to be here today with you. So last month, Greece has suffered a lot of disasters, actually a lot of floods, a lot of wildfires. This expected to be the most severe catastrophe in the latest history of Greece. It's one of these cases where actually imagination exceeds reality, which is something that we see more and more, unfortunately, the last decades. The fortunate thing, the positive thing, is that we are in a dialogue with the state, which is something very positive and not common for Greece. No, it's okay, I'm fine. Since 2013, our association has already drafted a proposal for insuring homes against natural disasters. This proposal was drafted together in cooperation with international insurance brokers, and we have studied in detail a lot of systems that apply in other countries. Our proposal has a key element, and this is the partnership between the public and the private sector, and consists of two phases of implementation. So in phase one, we propose a combination of actions.
Firstly, we think that the systematic information and education of the citizens about the risk of the area that they inhabit, about the hazards that they are exposed to, about the need to take preventing protection measures, and to make plans to insure their properties. This action, we believe, that will help the citizens to be aware of the need for protection. And this is an action that we have to do to cooperate together with the state in order to inform and to train all the people. As a second step, we think that incentives should be provided. We had a very good development recently in Greece, and in case a household is insured, then there is a decrease in the property tax that you pay to the state. This is one measure. Further measures, we believe, that need to be implemented. For example, a higher tax relief, or a deduction from the citizens' taxable income, or even a reduction of the insurance tax applied in all insurance policies. The efficiency of all the above actions of our first phase, of our first step, for closing this insurance protection gap, which is really, really big in Greece. Imagine that only 15% of the households are insured for cat nat risks. So out of the 6.5 million homes, only 1 million is insured, and this is mainly due to bank obligations, to bank loans. So you can imagine that we are totally uninsured. So we should regularly evaluate if these incentives have a result, so if more and more people are insured. This has to be done in cooperation with the state. And then in a second phase, and if we see that the previous combination of measures don't have the result that we want, then we propose a mandatory insurance scheme through private and public partnership. So the households to be insured against earthquake, flood, and wildfires. The insurance could be provided by the insurance companies. Each operator should make its own underwriting and decide on its own premium. Alternatively, what we can do, and if this is approved by our state, is to propose a co-insurance scheme with the state, so a state pool, so probably similar to what you have already done for many years. So in this case, we could maximize the capacity and provide a guarantee mechanism, and also control the premium, probably. According to our proposal, the insurance should be universal for all households, and there is also a discussion that has already started. Since last week, our Prime Minister announced that there is going to be a scheme for mandatory insurance for enterprises, so for legal entities all over Greece, exceeding a turnover of 2 million euro. So this opens another door. This is something new. This is something that we are already considering, and we are in discussion with the state of how this can be implemented. Thank you very much indeed. I mean, in fact, I mean, when we hear about this, the mandatory scheme is very promising. I mean, we have to also maybe model it because we have the same problem in terms of the business units as well. It is, but I think we should also address the need of the smaller companies to be insured. Sure. So this is something we should have in mind. I mean, yeah, the big companies are also much more corporate systems, so they are much more aware of what they are facing. But really, ilginç olan şu ki aslında bakarsanız burada iki tane şey öne çıkıyor. Benim de Elina'dan aldığım izlenim perspektifinde bir tanesi farkındalığı arttırmak. Onun da belirttiği gibi. İkincisi de sigortaya ulaşılabilir hale getirmek. Yani iki tane önemli aslında bariyeri aştığınız zaman toplumsal anlamda bu sigortalılık oranının artırılması konusunda önemli bir aslında adım atmış oluyoruz. Türkiye'de de çok benzer bir tablo var. El birliğiyle bu tarafı ilerletmek zorundayız gelen risklere karşı. Yani olay sadece deprem de değil, onlarda da gördüğünüz gibi farklı riskleri ele alan bir
yapıya doğru yol alıyorlar. Yani hem işte seller hem de yangınlar, özellikle wildfire'lar maalesef günümüzün önemli risklerinden bir tanesi. Thank you very much Elina. Mehmet Bey, üçüncü sırada size yöneltmek istiyorum sorumu. EBR'de çok önemli bir rol ve fonksiyon üstleniyor. Özellikle EBRD'nin bu konudaki, yani deprem sonrası, sadece deprem değil ama şu anda konumuz deprem olduğu için ne olur buraya odaklanıyorum. Deprem sonrası süreçteki reconstruction, yeniden yapılanma sürecindeki aldığı rolü bize biraz aktarabilir misiniz? Bunu, yani bizim daha çok depreme dayanıklı şehirler inşa etmekte sigorta sektörü ne tür roller üstlenebilir? Belki bu konuda biraz sizin görüşünüzü EBRD perspektifinden almak isteriz. Bir de siz yeni bölgeden geldiniz bildiğim kadarıyla, çok taze. Oradaki izlenimlerinizi sizin perspektifinizden dinleyebilirsek çok teşekkürler katkınız için. Çok teşekkürler Özgür Bey. Öncelikle davetiniz için Türkiye Sigorta Birliği'ne, giriş konuşmanızda da bahsettiniz. Aslında sektörden gelmeyen ama uluslararası finansal kuruluşlar perspektifini temsil etmek üzere 2 senedir buradayım. Aranızda bulunmak çok kıymetli. Ben de Elina'ya geçmiş olsun diliyorum. Bu üst üste yaşadıkları öncelikle afetler, hem yangın akabindeki sel nedeniyle. Tabii bu yıla baktığımızda büyük bir afetler dizisi görüyoruz. EBRD bölgelerinde de böyle. Yani Türkiye önce Şubat ayında yaşadığımız depremler, akabinde Libya, Fas, Yunanistan, bütün buralar EBRD'nin de aktif olarak faaliyette bulunduğu ülkeler. Tabii panelimiz sizin bahsettiğiniz gibi uluslararası perspektif ama bölgeden yeni gelmenin getirdiği bir gözlemleri, hem de bir finans kuruluşu temsilcisi olarak onları nasıl ileriye doğru evriltebiliriz, onları da kısaca anlatmak isterim. Seviniriz. Banka olarak bahsettiğiniz üzere EBRD Türkiye'de 2009 yılından beri aktif. Halihazırda kümülatif yatırımlar itibariyle 18,5 milyar avroyu geçtik Türkiye'de ve gurur duyuyoruz. Türkiye son 4-5 yılın ortalamasına baktığımızda EBRD'nin en büyük yatırım yaptığı ülke haline gelmiş durumda. Tabii bunun getirdiği bir takım sorumluluklar da var. Bu bağlamda deprem olur olmaz aslında bir Türkiye Cumhuriyeti'ne bir destek paketi açıkladık. Ve Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sayın Noyan'ın bahsettiği gibi yaptığı bu toplam assessment'ta yapılan zararın ekonomik büyüklüğüne yönelik çalışmalara da katkı vermeye çalıştık. Onun dışında hem Türkiye'de hem de uluslararası ortamda Türkiye'ye bu konuda finansman ve teknik yardım getirmek için uğraşıyoruz. Bu kapsamda ilk aşamada Türkiye için sadece 1,5 milyar avroluk bir finansman ve teknik destek paketini onaylattık. Bunun detaylarını belki ilerleyen zamanlarda konuşabiliriz. Ama bahsettiğiniz gibi hemen bölgedeki izlenimlerimize gelecek olursak hem Birlik Başkanımız hem SDDK Başkanımız kısaca değindiler. Ama depremin etkilediği alanı anlatmak açısından belki uluslararası panelistlerimize de bir Yunanistan veya Macaristan büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Çok geniş bir coğrafya. Hepsini gezme yerinde gözlemleme imkanımız oldu. 300 binden fazla binanın yıkıldığını ve 100 binden fazla binanın da halihazırda işte orta ve değişik hasar durumlarında yıkıma uğrayacağını veya planlandığını görüyoruz. Özellikle Hatay'da bazı tarafların tamamen yıkıldığını bizzat gözlemledik ve kilometrelerce yol boyunca hiçbir binanın, hiçbir yaşam alanının kalmadığını üzülerek gözlemledik. 2,8 milyon insanın gene bölgeyi terk ettiğini, 2 milyon insanın ise bölgede artık konteyner şehirler diyebileceğimiz taraflarda kaldığını gene gözlemlemiş bulunduk. Çok sayıda insanın, Japon meslektaşımız da bahsetti, önemli bir bence nokta, travmatize oldu. Tabii hayatta kalmakla da bitmiyor aslında. Hem birçok işte ameliyatlar, uzuv kayıpları, bir taraftan bunların yarattığı travmatik etkiler, diğer taraftan da çocuklarda ciddi bir etkilenme. Çünkü anası, babası kaybolan veya her ikisi birden kaybedilen yakınlar var. Bunlara yönelik de çok ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Tabii EBRD olarak biz esasen özel sektörle birlikte çalışan bir uluslararası finans kuruluşuyuz. Bu bağlamda bölgeye yaptığımız gezide özel sektörü yakından dinleme ve yaptığımız yatırımlarla ilgili de geri bildirim alma şansına sahip olduk.
Tabii şirketlerimiz fiziki olarak bir miktar yara almışlar. Ama daha önemlisi, hepsinin ortak söylemi, iş gücüyle ilgili yaşanan zorluklar. Burada tabii iş gücü bölgeyi terk etmiş. Özellikle okul, sağlık ve konaklama bu konuda baş nedenler. Yani bunları ortadan kaldırmadan tekrar bu iş gücü açığının, nitelikli iş gücünün tekrar bölgeye gelip hem sanayide hem tedarik zincirleri açısından KOBİ'lerde çalışmasını beklemek çok kolay değil. Yani bizim özel sektör olarak gözlemlediğimiz en büyük sıkıntılardan biri bu iş gücüyle ilgili. Diğer taraftan sanayi ve ticaret odalarıyla yaptığımız görüşmeler ve çalışmalarda da özellikle KOBİ'lerin üstüne çok düşünülmesi gerektiği ortaya çıktı. Büyük sanayi şirketlerimizin tedarikçileri olan KOBİ'lerin tekrar hızlı bir şekilde üretime, tedariğe girebilmeleri için aslında küçük hibe programlarının çok etkili olacağını bütün sanayi ve ticaret odalarımız, iş insanlarımız altını çizdi ki biz de buna yönelik bir takım programlar hazırladık ve açıkladık. Ama onun dışında da diğer uluslararası finansal kuruluşları bu konuda çalışmalar yapmaları için de teşvik edeceğiz. Kamu tarafına baktığımızda ki aslında EBRD'nin bir büyük çalışma alanı da o, Reconstruction Recovery. Bu altyapı yatırımlarında tabii çok ciddi bir şey var, ihtiyaç var. Aşağı yukarı bütün büyükşehir belediye başkanlarımızla görüşme imkanı oldu. Tabii ortaya çıkan bu altyapı yatırımlarının su, atık su, katı atık, çöp yönetimi ve benzeri yatırımların tabii kamu imkanlarıyla, bütçe imkanlarıyla karşılanmasının şu anda mümkünatı yok. Bu kapsamda uluslararası finansal kuruluşlar olarak da kendi aramızda koordine oluyoruz. Değişik finansman paketleriyle bölgeye destek olacağız. Ama bu önümüzdeki dönemin aslında en önemli önceliklerinden biri olacak. Diğer taraftan şunu da görüyoruz, ne mutlu ki özel sektörün bölgeye yönelik yatırım iştahında bir şey yok, kesinti yok. Bunu yaptığımız finansmanlarla aslında son 4-5 ayda biz de ilk elden gözlemlemiş olduk. Çok ciddi de bir teşvik paketi aslında devletimiz açıkladı. Tabii bunun uzatılması belki sektör açısından da önemli olacak. Son olarak belki bu noktada açıkladığımız finansman paketinin detaylarını ve ileride sigortacılık sektörüyle nasıl işbirliği olabileceğine değinmek istiyorum. Biz ilk aşamada bütün bu ihtiyaçları giderebilmek için özellikle altyapıya, belediye altyapısına yönelik 750 milyon euroluk bir finansman paketi açıkladık. Burada su, atık su, kentsel ulaşım, belediyelerimizin yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için. Diğer taraftan gene deprem olur olmaz tabii o acılarla birlikte bölgeden ciddi bir likidite bize ihtiyacı bankalarımız aracılığıyla iletildi. Bunu da ortadan kaldırabilmek için şu ana kadar 5 büyük bankamızla imzaladık ama portföyü genişletmeyi düşünüyoruz. 600 milyon euroluk bir disaster framework hazırladık ve hızlıca 11 ilimizde hem KOBİ'lerimize hem de bireylerimize hızlı bir finansman imkanını bankalar aracılığıyla aktardığımızı söyleyebilirim. Bunun ikinci, üçüncü tranşlarını planlıyoruz. Bölgeyle hem de finansal kuruluşlarımızla görüşüyoruz ama belki sizle de yaptığımız ilk diyaloglarda sigortacılık sektörüne burada nasıl bir rol biçebiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz? Bu artık yani tıpkı geçen sene konuştuğumuz gibi burada çok iyi hatırlıyorum. İklim riskleriyle birlikte bu doğal afet riskleri de bu uluslararası finansal kuruluşlar ve yerel finansal kuruluşların çok yakın çalışmasına ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Çok teşekkürler. Yani şöyle algılayabilir miyiz? Bu kredilerin açılması veya kullandırılması için sigortanın bir ön koşul olması, gerekli risklere karşı korumaların kapatılmış olması gibi bir şeyler mi hayal etmeliyiz? Onu bir size eğer uygunsa sormak isterim. Aslında biz bunu yaptığımız normal finansmanda yani direkt finansman diyoruz. Birebir çalıştığımız bütün özel sektör yatırımlarımızda bunu uyguluyoruz. Ki ne mutlu onu söylemeyi aslında unuttum. Önemli bir noktaya değindiniz. Deprem olur olmaz hızlı biz bir analiz yaptık. Bölgede 30'a yakın büyük ve orta çaplı müşterimizle yatırım finansmanı yaptığımız. Neredeyse bizim de uyguladığımız politikalar onların da işi ciddiye almasıyla çok ciddi bir iş devamlılığında büyük hasarlar olmadığını veya sigortalandıklarını, iyi riskleri yönettiklerini gördük. Tabii bu iyi pratikleri KOBİ'lere, daha küçük firmalarımıza da bu finansal sistem aracılığıyla
aktarmayı planlıyoruz. Bu konuda da yakın işbirliğinde olacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Teşekkür Sağ ederim. olun. Ve sıra şimdi Tim'e geldi. Tim, thank you very much for waiting for the first session's last speaker. I mean, as New Zealand, can you hear us? First of all. Yeah, as New Zealand insurers, you are not stranger for this severe natural disasters, I know. From September 2010 to December 2011, there were not 4 major strikes plus 56 earthquakes, I think, from over the magnitude of 5, as we have in Turkey as well. I mean, the recent one is 4.6, I think, 2 days ago, the aftershocks. I'd like to know your opinion on the role of insurance in terms of mitigating these risks, the impacts of such big and serious disasters. It is very hard even in one event, but you face serious events as well. What would you like to share with us from your experiences from the Christchurch earthquakes, which was a strong one, we know it, and floods of 2023 that you recently has faced? What can you insurers do, and what they cannot do? Please, can you brief us? Thank you very much. The floor is yours, Tim. Thank you very much, Osgur. I hope that you can hear me, and thank you also to the Turkish Insurance Association for inviting me to participate at your conference to offer some views on our own experiences of catastrophe and to share some of the lessons that we have learned. I would like to start by providing some context about New Zealand, our experiences of the earthquakes of 2010 through to the end of 2012 in Christchurch, our second largest city. Before I proceed to do so, we also have a public-private partnership for covering residential property in New Zealand. It works for every person that takes out fire insurance on their home. It is mandatory for them to pay a levy to pay for the first loss that is met by the publicly funded Earthquake Commission. So if there's an earthquake, the Earthquake Commission pays the first 300,000 New Zealand dollars worth of damage to a property, and the primary insurer takes the layer above that with reinsurance, of course, as well. And the Earthquake Commission purchases reinsurance. Our country is highly exposed to natural hazards. We are located either side of two tectonic plates, the Australian and Pacific plates. You can see the tectonic boundary line runs more or less from the northeast of our country through to the southwest of the country. And the Pacific plate is subducting. It is moving underneath the Australian plate at the rate of 40 millimetres a year in the northeast and 38 millimetres a year in the southwest. These conditions are very similar to the catastrophic earthquake that triggered the disaster in Japan in 2011. In many parts of our country, we experience earthquakes almost every day, and thankfully most of them are very small and do no damage. This slide shows the seismic activity that was recorded a month before our catastrophic earthquakes that hit Christchurch in 2010 and over the following 2 years. This picture here, a month before the earthquake, showed nothing unusual. You might see this in New Zealand today anywhere. We had 4 major events that occurred. The first one was 4th of September 2010, 7.1 magnitude earthquake with a depth of 11 kilometres, with a gravitational acceleration
and ground liquefaction experiences. A smaller earthquake, some months later, was the most damaging. It was very shallow, 6 kilometers depth, and with gravitational acceleration of twice that of gravity. So the upward thrust through the ground to buildings was twice that of gravity pull down to earth. We had further earthquakes in June 2011 and at the end of 2011. And Zozgur identified 56 quakes greater than magnitude 5, and altogether 12,000 earthquakes in that period from 2010 to 2014. Land stability factors meant that rebuilding could not start for almost 2 years because of the constant shaking of the ground and the high levels of damage that were incurred. This picture here shows you the earthquakes that occurred over that period. So the first earthquake occurred to the west of the city and progressively moved toward the east, toward the city, with the most damaging earthquake occurring in February 2011. We have also experienced catastrophic floods this year, and so in a period of 2 weeks, in late January and early February, we experienced 2 extreme weather events. Each one of them, on their own, would have been the largest ever insured loss due to extreme weather in New Zealand. In our largest city, Auckland, we experienced over 260 millimeters of rain in 24 hours. And this happened at a time when the ground was already saturated from rain earlier in the month. And apart from flooding, many landslides occurred too. This chart illustrates our insured losses from extreme weather events going back to 1968. You can see from this chart that for many years the pattern of insured losses was low, rarely exceeding $200 million in a single year. Losses that would never have troubled the reinsurers. In the past 10 years, you can see a slight increase in the trend of increased weather-related losses for insurance. But this year, in 2023, we have experienced almost 4 billion New Zealand dollars in losses, 2 billion approximately from each of the 2 events I referred to, with total economic losses in the order of $12 billion. This means for a small country where previously our insurers' narrative to reinsurers globally was that we have high seismic risk, but we are quite capable of managing flood risk. Suddenly we have now had events that rely upon reinsurance cover because of the catastrophic level of loss. This means for a small country facing multiple natural hazards, we must become more resilient to reduce the impact of those natural hazards. Getting the support to invest in resilience, though, is always challenging. That is why the number one lesson we have learned from catastrophe is never to waste the opportunity to persuade authorities to invest in greater resilience to reduce the risks of natural hazards, whether that be earthquakes or floods. After disaster strikes, everyone is united on recovery and the need to avoid a recurrence of what has happened. The political will to fund resilience is never stronger than after a disaster. It is critical, though, that in the drive to rehouse people, that we build back better and avoid the tragedy of rebuilding
only to have the same thing happen again in future. Insurers can provide vital input to more resilient decision-making by providing claims data and loss data and overlaying that on hazard models. We can provide a picture of areas to avoid rebuilding or to provide insights into avoiding certain types of building design. If decisions are made to relocate from areas of high risk after an event because mitigation may not be possible, the insurance payment can be used to offset what government pays to relocate people. If decision makers are considering changes to earthquake building standards or infrastructural investments to reduce flood risk, then by talking to the insurance sector, they can gain insights into what levels of resilience they should design to that will support affordable insurance. To achieve these kinds of outcomes, close collaboration between insurers, banks, central and local government, as well as building designers and developers, is needed. And often you need a catastrophe to bring everybody together. Another lesson we have learned after catastrophe strikes is the benefit of pre-event scenario planning. Scenario planning must involve more than just first responders and providers of lifeline services. It must involve the insurance sector, whose ability to settle claims quickly plays a vital role in the economic and social recovery of devastated regions. The impact of a catastrophe lasts a long time and extends beyond saving lives and restoring essential services. It is critical to provide insurers with access to damaged areas and that they are provided with the information by central or local authorities so they can support their customers and contribute to that economic recovery. After a disaster strikes, the ability to share data to inform the most effective deployment of scarce resources is critical. But without scenario planning, you may find incompatibility between systems, resulting in the need for slow manual processes. Scenario planning also forces everyone to anticipate how they will scale up resources and share scarce capacity. After every disaster, stress and trauma levels are high, with expectations that everything can be put together back as it was quickly, when the reality is it may take years. We have found that individuals and even public authorities lack a basic understanding of what insurance can and cannot do. Settling claims can be problematic in these circumstances, so the ability to use trusted third parties who can support people, particularly the vulnerable, to navigate their way through the insurance claims process is important too. And it's vital, if at all possible, that claimants are contacted and updated on the progress of their claim. If customers do not hear from their insurers, it adds significantly to their stress, and they will distrust you even more when you come to settle their claim. Insurance has a role in mitigating the impacts of catastrophe before or after disaster strikes. To recap, we have looked at after disaster strikes, that is the recovery side of the table. We know that insurance helps fund recovery. It injects funds into businesses to enable people to remain employed, and it smooths the financial shock of a catastrophe. It can inform Build Back Better programs. On the left-hand side of the table, this shows the critical roles insurers play to support the need to invest in resilience to avoid disaster. Insurance prices risk to signal the need for resilience. It helps inform the level of resilience required to support affordable insurance. But we know that affordability of insurance can be challenging
where risks remain high. So following a disaster, many governments create schemes to support the affordability of insurance so people are financially resilient. But what about supporting physical resilience? In too many places around the world, we don't have the systems, the laws or regulations enforced to ensure people live and work in buildings and in areas that are resilient. Investing in resilience before catastrophe strikes is always problematic. Today's priorities are always seen as more important than avoiding future losses. And there are several reasons for this. We know why we don't invest in reducing risks before the worst happens. Some people believe it will never happen to them. They don't recall ever having been flooded, so by looking in the rear vision mirror, they assume they will never be flooded in future. But with climate changing, that is not the case. Many studies show every dollar invested in pre-disaster resilience will save at least $5 in post-disaster costs. Of course, it's not just a matter of saving money, but people's lives, the well-being of communities, and other losses that are not insurable. Despite the need to invest in physical resilience, there can be too much reliance on insurance to carry the burden of managing risk. Insurance, as we know, will become less affordable unless more is done to avoid and control risk. As insurers, we all know that transferring risk does not simply shifts the risk from the customer's balance sheet to ours without reducing the risk. That is why the roles and responsibilities of central and local government in setting the rules for land use planning, enforcing appropriate building codes is critical to supporting the availability and affordability of insurance. That is why insurers in New Zealand, after this year's floods, proactively stepped in to help central and local government make decisions to reduce flood risks. We worked with a government task force, which has a mandate to plan for future resilience. We aggregated claims that we had received from the events. We overlaid them with flood models. We identified high-risk, high-claims areas. We shared this information with central and local government, and this enabled them, with their own local experiences, to make decisions about which properties ought to be relocated to other areas out of future harm's way, and the level of mitigation to prevent future flooding, looking forward at climate change that will be necessary. In this way, insurers contributed to solutions for resilience, but also we expect central government to provide the legal and regulatory framework to set resilience standards, to provide direction on policy statements around natural hazard management, to ensure the right appropriate science research is undertaken to provide the information for people at local government level where they can identify high-risk areas, support mitigation, and stop consenting in areas where there is intolerable risk, and monitoring and enforcing building standards. And individuals, of course, can also take their own actions to reduce risks to some extent as well, in the decisions of where they choose to buy. But we have to be clear about what insurance can and cannot do, and there are many people who do not understand our sector. We cannot pay for betterment. We cannot provide long-term, multi-year cover, and that without providing much higher levels of premium that just customers will not take up because of the greater uncertainty of looking out to the future. So unless more is done to reduce the risk in facing more frequent losses due to climate change or more surprise extreme losses, we will see protection gaps develop. Public-private partnerships,
such as those in our country, have been adopted. But there is a problem as you look across many of the schemes that have been introduced around the world, designed to maintain financial resilience, but not always looking at how physical resilience can be addressed. If we look at features of schemes around the world, many have common features, but there are some common differences. And in the bottom right-hand corner, with that red circle around it, there are very, very few schemes which have a direct mandate to reduce risk and support the affordability and availability of insurance. Thank you very much indeed. Thank you, Tim. Thank you for the very deep diving presentation and sharing your expertise and experiences with us. Gerçekten biz sigortacıların rolünün artabileceği bu dönemde artması gerektiği konusuna Tim de çok net değindi. Ama bunun için uygun ortamların oluşması konusunda da çok net dikkat çekti. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Sigorta, daha doğrusu olay öncesi 1 liralık maliyetin ya da 1 dolarlık maliyetin olay sonrası 5 dolara çıktığında gözden kaçırmamak lazım. Bizim bu sahiplerle belki otoritelerle, işte ilgili paydaşlarla bu konuları konuşmamız, özellikle önleyici rolünde sigortanın ön plana çıkartması lazım. Müsaadenizle ikinci raunda geçiyorum. Burayı biraz daha kısa tutalım isterim değerli katılımcılar. Biraz hızlı, zamanımızın da biraz ötesine geçtik. Yine aynı sırada gidelim. Mr. Komada, I just want to ask you, I'm curious about public and private cooperation in financing such big disasters. Could you tell us what the changes are made from the lessons learned from your disaster experience? Just briefly, thank you very much. Thank you. From here on, we're going to have Japanese English interpretation. I'm sorry, can you repeat your question again? Yeah. Can you hear us again? Yes. Yeah, we are Thank curious about the public and private cooperation in Japan and in financing such big disasters. Could you tell us what the changes are made from the lessons you learned from your disasters and your experiences? Briefly, thank you. Thank you. 震災の対応そのもので直接何が変化したかはお答えが難しいんですけれども、業界が適切に保険金を支払うために努力をしているということが信頼感につながって、政府との対話に良い影響を与えるんじゃないかと考えています。Thank you very much. It's hard to say exactly what changed after how we dealt with the disaster, but as we were able to make appropriate payments to the victims, this led to increasing the reliability of the industry, as well as having better communication with the government. 特に金融庁とは政策決定や遂行にあたって良いコミュニケーションが取れているというふうに考えています。Especially with the communication, the Japanese Financial Service Agency, we have had a very good communication, and this led to a better policy adjustment. 先ほどプレゼンテーションで説明を省略してしまったんですけれども、7ページの3と4が当時の政府との、連携関係の説明だったので、少しお話をさせていただきたいと思います。I didn't have a chance to go into detail with my presentation on slide 7, so I'll explain a little bit further during this Q&A session. 項目3がですね、当時、もう一回、項目3は戸籍謄本の開示請求ということであります。Number 3 is about disclosing family registry. 日本には国民の家族関係を登録する戸籍という制度があります。
Japan has a system where each family registers with the government called the family registry. また死亡者の財産については家族関係によって相続することが法律で定められてまして、その関係を戸籍によって確認することができます。In terms of inheritance, the heirs are dependent on this family registry to confirm who has the right to inherit certain assets or inheritance. 生命保険の被保険者が死亡した場合は、保険金の受取人はあらかじめ指定されていますが、東日本大震災では被保険者と受取人が同時に死亡したケースが多くありました。When the earthquake, 2011 earthquake struck, because the beneficiaries and policyholder passed away simultaneously, there wasn't a way to verify who would become the proper beneficiary. But in terms of how the family registry designates the proper heir, this is how we went to verify who was actually the heir to the claims. この場合には受取人の相続人となる者が保険金を受け取る権利があることになり、その特定に時間がかかるなどの課題がありました。Because it was difficult to verify who actually was the heir to the insurance claims, this was always a problem when this disaster happened. 戸籍に関しては政府が管轄しているんですけれども、実際の事務は地方自治体が行っています。The maintenance of this family registry is done by the central government, but the actual administrative process is carried out by the local authority. もともと正当な理由によっての第三者からの開示請求というのは認められているんですけれども、プライバシー保護の意識の高まりから第三者からの開示請求には非常に慎重な事務が行われるようになっていまして、生命保険会社からの開示請求に応じてもらえないケースも多くなっていました。When third parties have a proper reason to file disclosure of the family registry, it is usually accepted. However, because of the recent increasing awareness of privacy, it was difficult to actually ask for the disclosure, but we were able to ask the government to ease this restriction on disclosure. そのため、生命保険協会では政府に対して生命保険会社が直接地方自治体に対して戸籍などの開示請求ができるようにすることを要望して、結果として政府から地方自治体に対して、統一事務手順による対応が周知されて円滑な直接請求が可能となりました。As we were able to work with the central government as well as the local authority, we helped the insurers, life insurers, to be able to ask for these disclosures, and this is how we were able to make these appropriate payments happen. 項目4についてもちょっと説明しようと思いましたが、少し長くなりましたので、一旦お返しいたします。I also wanted to explain a little bit about number 4, but since I kind of went over time, I'm going to return the mic to you, Oscar. Thank you. Thank you very much, Hayato. I want to return to Elina. I mean, it's very important perspective, the claim management. I mean, how did your market react after the NatCat events? I mean, it was also a very hot issue for us as well. I mean, to make the payments. So, what measures did you take? Thank you. The microphone works. Yeah, okay. we can hear you. I will keep it short, but I know I have the need to stress that this is the most important part of the insurance company's job. This is the point where we have to prove that we keep our promises, because insurance agreement is a promise. Definitely. And this is what we do. This is what we did. Our members, the insurance companies belonging to our association, are dealing systematically with catnap losses. They involve human resources dedicated in the risk management, and they apply tools and methodologies for their understanding and assessment of the process.
During all these recent bad events in Greece, our member companies kept their promises and responded immediately because the first response is what the ones that have suffered a loss is what they need. So from the very first moment, as in every catastrophic event, our members prioritized the relief of those affected. They have activated the mechanisms of the autopsy. They have sent experts in order to adjust the claims as soon as they could, because the conditions are not so easy. So in many places in Greece, it's not easy to go there right now because the infrastructure has been destroyed. But as soon as they could, this is what they did. And they have proceeded immediately with reimbursement. So even if the loss is not adjusted at this final amount, they have already reacted by giving some money in advance for the relief of the people affected. Great. I mean, yeah, it's very important. Yeah, we have the same, exercise as well. Of course, I mean, from the case of Tusk, even we try to manage it parametrically as well. I mean, just a risk acceptance decision. So thank you Elina. I mean, it's very valuable. Mehmet Bey, size en son hani demin de konuştuk ama sigortayla EBRD ne tür işbirlikleri yapabilir? Hani bir en son oradan belki biraz bahsedip time geçelim derim. Çok kısaca burayı hani bizi biraz aydınlatırsanız sigortacılar hazır buradayken. Çok teşekkürler. Kısa tutmaya çalışacağım. Aslında en kritik konulardan biri. Biz banka olarak bir kalkınma bankası olduğumuz için her bir özel sektör yatırımını finanse etmek için aslında geniş bir risk analizi yapıyoruz kendi içimizde de. Yani o perspektifi o anlamda belki sektörle benzer reflekslerimiz olduğu kesin. Hatta demin bahsettiğim her bir yatırım projesi için kendi ÇED'imizi uyguluyoruz. Kendi iş devamlılık risk analizimizi uyguluyoruz. İşte sigorta var mı, ani bir durumda ne olur gibi. Çok detaya girmeyeceğim. Bu riskler tabii artık iklim ve doğal afetleri de içerecek şekilde genişletildi, revize edildi. Sadece EBRD için değil, uluslararası finansal kuruluşlar sisteminin de dahil olduğu çok taraflı kalkınma bankaları için artık Paris Anlaşması'na uyumlu olmayan ve artık zannediyorum önümüzdeki dönemde bu doğal afetler de bunun bir parçası olacak. Hiçbir projeyi biz doğrudan artık finanse etmiyoruz. 1/1/2023 itibariyle. Bu önemli bence bir kırılım noktası oldu. Çünkü bunun doğrudan finansmanın dışında bahsettiğim gibi finansal kuruluşlar üstünden de çünkü bu bankalar oldukça fazla finansman sağlıyor piyasalara. Burada oldukça yakın çalışacağımızı düşünüyorum. Sigortacılık sektörüyle şu ana kadar daha az bir temas oldu ama bütün bu gelişmeler, risk analizleri kesinlikle hem operasyonel düzeyde hem de politika düzeyinde, çünkü hükümetlerle de yakın çalışıyoruz. Bu konuda belki masaya sizlerin oturmasına yönelik de bir teşviğimiz de olacağını düşünüyorum. Diğer taraftan da belki çok kısa bir örnek, finansman tarafında da tabii daha inovatif mekanizmaların da ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu biz ilk defa iklim için aslında çıkardık. Diğer uluslararası finansal kuruluşlar gibi. Ama bunu afete dirençli temayla da çıkaracağımızı düşünüyoruz. 2019 yılında bu yeşil tahvili EBRD ilk defa kendisi açısından piyasaya sürdü. Burada da özellikle bu çıkardığımız uzun dönemli finansman metodlarıyla dönüp topladığımız finansmanı bu iklime dayanıklı, iklim değişikliğine dirençli projeleri finanse etmek için altyapıda, imalat sanayinde, tarımda kullanmaya başladık. Şimdi aynı şeyi bu doğal afetler için de benzer bir çalışmayı sürdürüyoruz. O anlamda da belki makro düzeyde de hem reasürörler hem de sigorta şirketleriyle, finansman anlamında sermaye piyasalarıyla daha birlikte olacağımızı ve bu anlamda da politika diyaloğunun artacağını düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Bir de şeyin altını çizmek isterim. Gerçekten aslında sektörde büyük bir tecrübe var. Yani Yeni Zelanda case study'sini de dinlerken aslında onların alınıp gerçekten bu yeniden daha iyi geri dönüşte, daha yeşil geri dönüşte kesinlikle bu master planlamada, şehirlerin dizaynında, yeniden imarında kullanılması gerektiğini de müşahede ediyoruz.
Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz Mehmet Bey. Gerçekten bizi çok ümitlendiren mesajlar verdiniz. Bence de bu işbirliklerinin artması ve politika belgelerine bunların girmesi, sigortacının yeni dönemdeki rollerinin güçlenmesi konusunda da son derece önemli yol açacaktır. I want to turn team for the second round. Yeah, you give a very detailed presentation. Thank you very much, and you express your experiences briefly with us. Just one last question: what would be your number one advice to Turkish insurance sector? I mean, from your expertise and as an insurer expert, and then the head of the New Zealand Federation. I think the solutions to greater resilience do require a working of insurers, financiers, government, local government, developers. I think trying to have a horizontal approach to resilience solutions rather than having finance, insurance, central and local government decisions siloed, working across and together to bring to the table the expertise that insurance brings in its understanding of risk, pricing that risk, and being able to provide potential future scenarios so that we can understand what the possible catastrophes that lie out there that we need to avert, and working with the finance sector and central government so that there can be a way of monetizing the investment in reducing that risk, that equation of $1 in today saves $5 later. How can we smartly use that to encourage a pipeline of investment into resilience and to ensure that we are building buildings to the right standards that are resilient, and also where we build to avert flood and other disasters. So I think that's the number one, is working together, seizing the opportunity that comes out of disaster, where everybody is of a like mind to avoid future disaster. Because if you leave it now, then in 3 or 4 years' time, everybody's memory gets shorter and it becomes a lot more difficult to be able to act together. There's no time like the present. Thank you very much, team. I mean, before closing, I just want to go to floor for any questions. Geç saat, yemek, karnınız acıktı biliyorum. İlk gayet de hani çok detaylı değerlendirdik ama belki sağdan panelistlerimize soru sormak isteyen var mı diye sorayım kapanmadan önce. Evet, bir soru var. Mikrofonu rica edebilir miyiz? Kime olduğunu da rica etsem söylerseniz, genel, kişisel. Arkada bakın el kaldırıyor. Başka var mı soru? Ona göre toparlayacağım. Tamam. Bir de burası. Evet. Müsaadenizle ben sorumu Mehmet Bey'e tevcih etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu doğal afetler, felaketlerin artışıyla birlikte sürdürülebilirlik önemli bir kavram. Ve bununla ilgili de aslında yeni uluslararası bir düzenleme olarak Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi ilkeleri var. Bunlar tabii henüz çok ülke tarafından içselleştirilmiş mevzuat haline gelmedi. Burada ben şeyi merak ediyorum. Siz EBRD olarak bu projelerde finansman sağlarken bu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni gerekli görüyor musunuz? Kullanıyor musunuz veya kullanmayı planlıyor musunuz? Nasıl bir uygulama içerisindesiniz? Teşekkür ederim. Aşkın Bey, soruyu soran Aşkın Düşündere'ydi. Ben sizin adınıza teşekkürler Aşkın Bey. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soruydu. Mehmet Bey, buyurun. İsterseniz sonra çok teşekkürler. Aslında çok güzel bir nokta. Geçen sene de biraz başlamıştık ama
Bu konuda birçok aslında uluslararası düzenleme çıkmaya başladı. Birleşmiş Milletler tabii önde giden kuruluşlardan biri. Biz kendi sistematiğimiz, hani regüle olmayan bir uluslararası finansal kuruluş olarak en iyi pratikleri alıp kendi iç mevzuatımıza derc ediyoruz. Bu anlamda gerek Birleşmiş Milletler gerek de Avrupa Birliği şu anda bizim bu özellikle sürdürülebilirlik, yeşil ekonomiye geçiş metodolojimizin ana nüvesini oluşturuyor. Çok spesifik hangi prensibin hangi tarafını aldığını şu anda belki emin değilim, ona daha bakıp şey yapabilirim ama şu anda bankanın kendi koyduğu hedef de o. Yaptığımız yatırımların en az %50'si 2025 yılına kadar sürdürülebilir sertifikasını almak zorunda. Bu sertifikasyon da bu tip gerek Birleşmiş Milletler, gerek Paris Anlaşması'na uyum, gerekse Avrupa Komisyonu ilke ve uygulamalarını içeride mevzuatımıza derc ederek her bir proje bazında uygulamaktan geçiyor. Tekrar altını çizeyim. Bence bu sene çok kritik oldu bu konular açısından. 1 Ocak'tan itibaren çok sayıda uluslararası kalkınma kuruluşu, EBR'de dahil, Paris Anlaşması'na uyumlu olmayan hiçbir yatırımı doğrudan finanse etmemeye başladı. Bunun büyük bir dönüştürücü gücü olacağının altını çizeyim. Çok teşekkür Daha detaylı bilgiyi de ayrıca sağlayabilirim. Siz de kendinizi tanıtırsanız lütfen. Süleyman Tunç, Doktor Süleyman Tunç, Edis. Benim sorum Komada-san'a. Komada-san, konnichiwa. We know that there are many earthquakes happening in Japan. So, but we know that you are lucky than us because your fault is not close as in Turkey. So that's why we are affected than you. So my question is about what has been the contribution of the early warning systems to insurance community in Japan? Did you hear it, Komada-san? I'm sorry, can you repeat that last part of the question? Okay, we repeat. Please. What has been the contribution of the early warning systems to insurance community in Japan to prevent the secondary disasters? He asked the early warning systems, the use of early warning systems, what you benefit from it for the preventing, isn't it? Önlemek için değil mi? Yes. Yani ikinci, bir daha Türkçe söylerseniz ben... İkincil afetleri önlemede erken uyarı sistemleri kullandıklarında bunun sigorta sektörüne katkısını soruyorum. Okay. They asked early prevention systems for the secondary disasters, and it is used for the insurance sector. Is it clear for you?その事前のアラートのシステムそのものが生命保険との関係で何か有効にお互いに機能したということは実際にはないかもしれません。I think that early alert system. Sorry? Sorry, just to translate what Mr. Komada said, the early announcement may not have contributed the life insurance industry or life insurance in general. Okay. We'll communicate the question with you. But I think you say that it's not relevant with the life insurance side. Yes, you're right. We raise the question from the floor to you, right to you, and then you can, take the answer from the non-life side and communicate with us. Thank you very much indeed. Is it okay for you, Toyo? I'm sorry, are you addressing Mr. Komada? Sorry, can you repeat what you just said? I propose to communicate with you with the question written. I understand that the question is not relevant for life insurance side. Okay, we'll write to you and then take the answer
throughout, and you raise it, I think, to the non-live side, and then we can communicate with the floor. Thank you very much indeed. I see. Okay. Thank you. Okay. Okay, thank you very much for your cooperation from New Zealand and Japan. In this late hour, you know, we have a time difference. Ben Japonya'dan ve Yeni Zelanda'dan katılan katılımcılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. We'll now going to make the gift ceremony. I promise I'll bring you to Tokyo your gifts. Thank you very much for the contribution, Tim and Mr. Komada. Thank you very much. Thank you. It's been a pleasure. Sesi açar mısınız? Teşekkür ediyoruz Sayın Obalı. Mehmet Bey ve Elina'ya da burada sunacağız herhalde. Evet, vereceğiz şimdi. Valla bir toparlama yapardım ama hem yemek gecikti hem de bizim yayınlar da gecikiyor. O yüzden hemen bir plaket bölümüne geçelim. Özgür Bey verecek plaketleri Sayın Elina'ya, Papaspirapulu ve Mehmet Bey'e. Arkadaşlar lütfen. Online bağlananlara plaket vermiyor muyuz Özgür Bey? Tokyo'ya gönderiyoruz. Götüreceksiniz, pardon. Tamam, oldu. Evet. Thank you very much for your... Thank you Elina. Mehmet Üvez. Elina please. Bir zirve fotoğrafımız var. Fotoğrafımız isterseniz. Konuşmacılar da çıkıyor değil mi? Arka taraf panel.